Welcome to classes. I am Dr. M. Hemambara Reddy, JL in Botany, AP Residential Junior College, Nagarjuna Sagar. Today, I am going to explain in second year Botany, fourth unit, molecular biology. In this molecular biology, the lesson molecular basis of inheritance. So in this lesson, last class, it was explained structure of DNA. Today, I will explain DNA is the genetic material proved with different experiments. So I will explain these experiments. The search for genetic material. In living organisms, different types of biomolecules are there. DNA, RNA, proteins, ATP, NADP, these are the different types of biomolecules. Among the different types of biomolecules, which biomolecule plays an important role for the transmission of characters from one generation to another generation. That means a transmission of characters from parents to offspring is responsible by which biomolecule is identified by with different types of experiments. Among the different types of experiments, one of the important experiment, Frederick Griffith, in the year 1928, conducted one experiment. So, Griffith used mice Streptococcus pneumoniae, that is a bacteria. Mice is a mammal. Streptococcus pneumoniae is a bacteria. Streptococcus pneumoniae has two strains. That means two different varieties of bacteria is found in Streptococcus pneumoniae. One is smooth strain called virulent, has a polysaccharide mucus core cause pneumonia disease. Whereas another strain, a rough strain, also called as non-virulent, no mucus coat, do not cause pneumonia. So that in this bacterium, two strains are there. One is virulent, another is non-virulent. So virulent strain possess polysaccharide mucus coat, cause pneumonia. Whereas non-virulent, no mucus coat, do not cause pneumonia. Griffith conducted experiment. In this experiment, S strain, that means a virulent strain, injected into mice. So, S strain causes disease, pneumonia disease, so that mice die. In another experiment, R strain, that means A virulent strain, inject into mice alive, because R strain is A virulent, not causes disease, pneumonia disease. In another experiment, S strain, that means heat killed, inject into mice, so mice live, because S strain bacteria killed by heat, so that it does not causes pneumonia disease, so mice alive. In another experiment, S strain, that means a heat killed S strain, and R strain
together inject into mice, mice die. You see in this experiment, only S strain, heat killed one, not causes disease. R strain, live, not causes disease. When these two together, now it causes disease. So this is the important point in this experiment. So in this experiment, living S strain is injected. So S strain causes pneumonia, so mice dies. Here, living R strain, this is A virulent, injected into mice, not causes any disease. Here, heat killing S strain and heat that one is injected. Now it does not cause us any disease. That means because this heat killed A strain not causes any pneumonia disease. Whereas you see here, mixing of heat killed and S strain, living R strain, the two together when injected into mice, now mice becomes die. With this experiment, he concluded that some transforming principle transferred from heat killed S strain to R strain, it enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This is due to the transfer of genetic material. So that's why this experiment is called as a transformation experiment. So that in this experiment, he concluded that some transforming principle transferred from heat killed S strain to R strain, it enabled R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. This is due to the transfer of genetic material. So that means due to transfer of genetic material, now R strain becomes virulent one. So it causes a disease so that mice become die. In another experiment, Oswald Avery, Colin MacLeod and Macklin McCarthy, three together worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. Only Griffith experimentally proved some of the biomolecule is transferred from S strain to R strain. So which biomolecule is transferred from S strain to R strain is proved by another experiment. The purified biomolecules, proteins, DNA, RNA, etc. from heat-killed S cells using suitable enzymes. So that Avery, MacLeod and McCarthy conducted one experiment to prove which biomolecule is responsible for the transfer of character. So, here three important biomolecules are there: proteins, RNA, DNA, which is responsible for the transfer of characters, is proved with this experiment. You see, protease is enzyme, so that proteins will be digested. RNase is enzyme, it digests the RNA. DNase is enzyme, it digests the DNA. That means when protease is used, protein disappears. RNase is used, RNA disappears.
DNase is utilizes, DNA will be disappears. So in this experiment, they discovered that digestion of protein and RNA using protease and RNase did not affect transformation. So transforming substance was not a protein or RNA. So among these, protein, RNA, DNA, three biomolecules are there. So RNA and protein, these two biomolecules are digested with these two enzymes, protease, RNase. Only the remaining biomolecule is DNA. So in this experiment, when proteins, RNase absence, in the absence of these two, the transformation phenomena was observed, so that DNA is responsible for the transformation. So digestion of protein and RNA using proteases and RNases did not affect transformation. So transforming substance was not a protein or RNA. Digestion of DNA with DNase inhibited transformation. It means that DNA caused transformation of R cells to S cells, that is DNA was transforming principle. Suppose if this in this experiment, if DNase enzyme is used, if DNase digests the DNA, now proteins RNAs are there, now we can't observe transforming principle. So that digestion of DNA with the DNA is inhibited transformation. It means that DNA caused a transformation of R cells to S cells. That is, the DNA was the transforming principle. Hershey and Chase conducted another experiment. Grew some bacteriophage viruses on a medium containing radioactive phosphorus P32 and some others on medium containing radioactive sulfur S35. Okay. So P32 is a phosphorus radioactive compound. S35 is a sulfur radioactive compound. Viruses grown in P32 got radioactive DNA because only DNA contains phosphorus. Viruses grows in S35 got radioactive protein because the protein contains sulfur. So last class I was explained, DNA is made up of nucleotides. Nucleotide possess three components: nitrogen base, sugar and phosphate. So phosphate is one of the structural element in DNA. Sulfur is not present in DNA, but sulfur is present in proteins because proteins are made up of amino acids. Every protein, sulfur containing amino acid is there. So methionine, cysteine, etc. Methionine is the starting amino acid in any protein. So that sulfur present in proteins. Phosphorus is present in DNA. So Hershey and Chase grew some bacteriophage viruses on a medium containing radioactive phosphorus and some others on medium containing radioactive sulfur. So viruses grown in P32 got radioactive DNA because phosphorus is the structural element in DNA, because only DNA contains phosphorus. Viruses grown in S35 got radioactive protein because protein contains sulfur. These preparations were used separately to infect E. coli, that means Escherichia coli. After infection, the E. coli cells were
gently agitated in a blender to remove the virus particles from the bacteria. Then the culture was centrifuged to separate lighter viruses particles from heavier bacterial cells. So in this experiment, the bacteria cells are separated with radioactive and without radioactive components. So these preparations were used separately to infect E. coli. After infection, the E. coli cells were gently agitated in a blender to remove the virus particles from the bacteria. Then the culture was centrifuged to separate lighter virus particles from heavier bacterial cells. Bacteria infected with viruses having radioactive DNA were radioactive. That is, DNA had passed from virus to bacteria. Bacteria infected with virus having radioactive proteins were not radioactive. That means proteins did not enter the bacteria from the viruses. Viruses mainly possess only two components, genetic material and protein form. In the genetic material, automatically phosphate is there. In protein code, sulfur is there. So, bacteria infected with the viruses having radioactive DNA were radioactive, that is, the DNA had passed from virus to bacteria. Bacteria infected with viruses having radioactive proteins were not radioactive, that is, the proteins did not enter the bacteria from the viruses. So you see here, this is no radioactive, that means this one, plus radioactive S35. Here, next generation, this bacteria possess radioactively phased DNA in pellet. So in this DNA, radioactive pellet is there because DNA possess radioactive phosphorus. The search for genetic material. So in this experiment, you see, this is bacteriophage. Bacteriophage means it is a virus, it infects the bacteria. That's why it is called as bacteriophage. It is a tadpole-shaped virus. This bacteriophage, radioactive sulfur 35, S35 is there. In this bacteriophage, P32 is there. This is one bacteriophage, this is one bacteriophage. In this bacteriophage, protein code possesses S35. In this bacteriophage, DNA possesses P32. So, infection, that first phase in this infection, bacteria, the viral genetic material penetrates into the bacterial cell. That is called as infection. Later, bacterial genetic material converted as a viral genetic material. Finally, viral particles comes outside from bacteria cell. Finally, bacteria cell becomes dies. So finally, in this experiment, here, radioactive, that means S35 in supernatant, whereas here no radioactively in supernatant we can observe.
here. That means this is in this protein code. Whereas here, no radioactive S35 detected in the cells, radioactive P32 detected in the cells. That means phosphorus is a structural element in DNA, sulfur is a structural element in a protein. So, protein is not responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. DNA is responsible for the transmission of characters. So, we can prove by this experiment. Properties of genetic material. A genetic material must have the following properties. Ability to generate its replica, that means replication. That means a DNA produces a DNA, that is called as replication. Chemical and structural stability, provide the mutations needed for evolution. Mutation means a sudden change, that is called as the mutation. With this mutation, organic evolution occurs in nature. Ability to express as Mendelian characters. These are the important properties of genetic material. So, ability to generate its replica, that is replication, chemical and structural stability, provide the mutations needed for evolution, ability to express as Mendelian characters. Here Mendelian characters means transmission of characters from one generation to another generation. That is called as heredity. So variation means offspring shows or differs with some characters to the parents, that is called as variation. So study of heredity and variation comes under genetics. Reasons for stability of DNA, reasons for mutability of RNA. So DNA and RNA together are called as nucleic acids. In most of the organisms, DNA is the genetic material. RNA is genetic material only in some viruses, especially in plant viruses. But RNA is found in almost all organisms. RNA is involved in protein synthesis. So, DNA is a double standard. Generally, exceptions are there. Sometimes in some organisms, single strand DNA also formed. It is a rare one. Generally, RNA is a single strand. DNA, thymine is present, whereas in RNA, uracil is present. So, thymine is absent in RNA, uracil is absent in DNA. So, adenine, guanine, cytosine, these three nitrogen bases are common both DNA and RNA. But thymine present only in DNA, absent in RNA. Uracil present only in RNA, absent in DNA. Absence of 2OH in sugar, that means hydroxyl in sugar. Presence of 2OH in sugar. That's why in DNA sugar is called as a deoxyribose sugar, whereas in RNA sugar is called as a ribose sugar. So these are the main differences between DNA and RNA. So DNA double standard, RNA single standard. DNA thymine present, in RNA uracil present. Absence of hydroxyl in sugar in DNA, presence of 2OH in sugar. In these properties of genetic material, thus RNA is unstable. So, RNA viruses, example, tobacco mosaic virus and some plant viruses,
mutate and evolve faster. That's why in viruses, the genetic material changes frequently occurs. That's why different strains of new viruses are arises naturally. DNA strands are complementary. On heating, they separate in appropriate conditions. They come together. In Griffith experiment, some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy. It indicates the stability of DNA. So that in RNA, frequently mutations arises. That's why different strains are arises in viruses. That's why viruses causing diseases, the preparation of vaccines is not succeeded because viruses frequently changes its genetic material, changes its genetic constitution, not matter, genetic constitution. So DNA strands are complementary. On heating, they separate. In appropriate conditions, they come together. In Griffith experiment, some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy. It indicates the stability of DNA. For the storage of genetic information, DNA is better due to its stability, but for the transmission of genetic information, RNA is better. RNA can directly code for the protein synthesis, hence can easily express the characters. DNA is dependent on RNA for protein synthesis. That means DNA produces DNA. RNA arises from DNA by transcription. By translation, protein will be synthesized. So, formation of mRNA from DNA is called as transcription. That means simply, actually, the protein is synthesized in ribosome. What type of protein is required to the cell is decided by DNA. So, DNA sends message through mRNA to the ribosomes. That is called as transcription. So, DNA sends message to the ribosomes through mRNA. That is called as transcription. Simply formation of mRNA. mRNA means a messenger RNA. It brings a message. Message means in the form of codons. Codons means 3 successive nucleotides. It code for one amino acid. Translation means according to the information of mRNA, protein will be synthesized in ribosome. That is called as translation. So, transcription and translation together is called as protein synthesis mechanism. RNA world. RNA means ribonucleic acid. In living organisms, we can observe 3 types of RNAs. So, 3 types of RNAs performs different types of functions. RNA was the first genetic material. Phylogenetically, when we observe, with compared to DNA, RNA was the first genetic material. It acts as genetic material and catalyst. But genetic material means in some organisms, not in all organisms. Essential life process, that means metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. DNA evolved from RNA for stability. So phylogenetically, RNA is primitive, DNA is advanced.
So RNA was the first genetic material. DNA evolved from RNA for stability. The essential life process, metabolism, translation, splicing, etc., evolved around RNA. So, central dogma of molecular biology, that means protein synthesis. Central dogma of molecular biology proposed by Francis Crick. Actually, Watson and Crick together explained DNA structure, that is called as a double helix structure. It states that the genetic information flows from DNA to RNA, from RNA to protein. That is called as central dogma. So, protein is made up of amino acids. Proteins are different types. The type of protein depends upon the amino acid sequence and based on the presence of number of amino acids. The sequence of amino acids and number of amino acids in protein is decided by DNA. Actually, the protein is synthesized in ribosome. So, DNA sends what type of protein is required, that information sends through mRNA. According to information of mRNA, protein will be synthesized in ribosome. So, from DNA, mRNA will be synthesized. This transcription occurs within a nucleus in eukaryotes. But prokaryotes, there is no demarcation of nucleus and cytoplasm. According to information of RNA, the protein will be synthesized, that is called as translation. This entire phenomenon is called as central dogma of molecular biology, proposed by Francis Crick. In the central dogma of molecular biology, in some viruses, flow of information is in reverse direction. That means from RNA to DNA, it is called as a reverse transcription. In some, generally, from DNA, RNA is synthesized. That is called as a transcription. It is a common phenomenon. Rarely, from RNA, DNA will be synthesized in presence of reverse transcriptase enzyme. That phenomena is called as reverse transcription. So, whereas translation, according to information of RNA, protein will be synthesized. So, in normal central dogma, from DNA, RNA will be synthesized. According to information of RNA, protein will be synthesized. Whereas in reverse transcription means DNA will be synthesized from RNA in presence of enzyme reverse transcriptase. Next, DNA replication. So, DNA produces DNA, that is called as DNA replication. In this DNA replication, replication is the copying of DNA from parental DNA. That means DNA produces DNA. Watson and Crick proposed semi-conservative model of replication. It suggests that the parental DNA strands act as a template for the synthesis of new complementary strands. After replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. That means, in newly formed DNA, one strand is old and one strand is new. That's why it is called a semi-conservative model. So, Matthew Messelson and Franklin Stahl
in the year 1958 proved semi-conservative model. So Watson and Crick proposed a semi-conservative model of replication. It suggests that the parental DNA strands act as template. In parental DNA, actually DNA possesses two strands. So that two strands acts as a template. Opposite to each strand, new strand will be formed so that DNA molecule would have one parental and one new strand. So Messelson and Stoll in the year 1958 proved semi-conservative model. In DNA replication, you see, they prepared two culture media of E. coli. One preparation contains ammonium chloride N15 salt, that means a heavy isotope of nitrogen. So N15 was incorporated into both strands of bacterial DNA, and the DNA became heavier. Other preparation contains N14 salts, that means normal nitrogen. So N14 was incorporated in both strands of DNA and became lighter. These two types of DNA can be separated by centrifugation in a cesium chloride density gradient. Cesium chloride density gradient. So, ammonium chloride N15, that means heavy isotope, and another one N14 is there. So, in one preparation, N15 salt is used so that N15 was incorporated into both strands of bacterial DNA and the DNA became heavier. In another one, only lighter N14 is there. They took E. coli cells from N15 medium and transferred to N14 medium. After one generation, that is after 20 minutes, that means every 20 minutes bacteria number multiplies. They isolated and centrifuged the DNA. Its density was intermediate hybrid between N15 DNA and N14 DNA. This shows that in newly formed DNA, one strand is old and one strand is new. This confirms semi-conservative replication. You see, this is N15 DNA. When DNA replication starts, two strands of DNA acts as template. So this is one strand, this is one strand. Opposite to this strand, normal nitrogen containing strand will be formed. Here also normal nitrogen containing strand will be formed. So that one strand is heavy strand and another is lighter strand. That's why this replication is called as semi-conservative replication. Taylor and colleagues in the year 1958 performed similar experiments on Weissia faba, that means a faba beans, it belongs to Fabaceae, using radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes. It proved that the DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively. That means in DNA, produces DNA, newly formed DNA, one strand is old, one strand is new, that is called as semi-conservative replication. DNA replication starts at a point called
origin, that is ORI. So where DNA replication starts, that point is called as origin, simply called as ORI. A unit of replication with one origin is called a replicon. During replication, the two strands unwind and separate by breaking hydrogen bonds in presence of an enzyme helicase. I was explained last class, two strands of DNA together anti-parallel with hydrogen bonds. So that hydrogen bonds will be breaking with one enzyme, that is helicase, so that two strands of DNA will be separated. That strands acts as a template. Unwinding of the DNA molecule at a point forms a Y-shaped structure called replication 4. That is, the Y-shaped structure will be formed, that is called as replication 4, you see here. Actually, the two strands are separated with the enzyme helicase, so Y-shaped structure, this Y-shaped structure will form. This is called as replication 4. Now this strand acts as a template, this strand acts as a template. Opposite to this strand, new strand will be formed, and opposite to this strand, new strand will be formed. The separated strands act as templates for the synthesis of new strands. DNA replicates in the direction of 5' to 3'. That is very, very important. Always a DNA chain extension forms from 5' to 3' direction. Deoxyribonucleoside triphosphates, that means adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytidine triphosphate, thymine triphosphate, act as substrate and provide energy for polymerization. The four types of nucleotides are there. DNA possesses so many number of nucleotides, but the types of nucleotides are only 4. That 4 based on the type of nitrogen base. Here adenine, guanine, cytosine, thymine, these are the 4 types of nitrogen base are there. Whereas sugars and phosphates are common. In DNA the sugar is deoxyribose sugar, the phosphate radical is common. So 4 types of nucleotides are there. So this is replication 4. Now this strand acts as a template. Now this strand acts as a template. So opposite to this strand, here 3', opposite one 5'. This is starting point. So here continuously new strand will be formed. Whereas opposite to this strand, because this is 5', opposite to a 3' is there. Always DNA will be produced from 5' to 3'. So here a small fragments of new strands will be formed initially. Later these fragments are together and a continuous new strand will be formed. Firstly, a small RNA primer is synthesized in presence of an enzyme that is called as a primase. In presence of an enzyme, DNA-dependent DNA polymerase, many nucleotides join with one another to primer strand and form a polynucleotide chain that is called as new strand will be formed. You see, here this is a new strand and here this is the new strand. So that with the help of DNA polymerase, in presence of an enzyme that DNA polymerase, many nucleotides join with one another to primer strand and form a polynucleotide chain that is called as new strand. During replication, one strand is formed as a continuous stretch
that is 5' to 3' direction. That is called as a continuous synthesis. This strand is called as leading strand. You see, here the continuous strand is there. This is called as a leading strand. The other strand is formed in small stretches. That small stretches are called as Okazaki fragments in 5' to 3' direction. This is called as discontinuous synthesis. You see, this is one DNA fragment, this is one fragment, this is fragment. So these are called as a discontinuous synthesis. Whereas here, continuous strand, this is called as a leading strand, whereas this is called as Okazaki fragments. So here continuous synthesis we can observe, here a discontinuous synthesis we can observe. The Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by an enzyme DNA ligase. That means these small fragments of DNA together and it forms as a one continuous strand with the help of an enzyme that is called as DNA ligase. This new strand is called as a lagging strand. If a wrong base is introduced in the new strand, DNA polymerase can do proofreading. So, whenever new strand will be formed, adenine pairs with thymine and vice versa, guanine pairs with cytosine. These are the complementary nitrogen bases. So, if any error arises, so DNA polymerase can do proofreading. So that in DNA replication, opposite to one DNA strand, continuously one strand will be formed. Opposite to another strand, fragments of DNA will be formed. That fragments will be together with the help of an enzyme that is DNA ligase. E. coli completes replication within 18 minutes. That means 2000 base pair per second. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at the S phase of the cell cycle. Actually, interphase possesses three phases, G1, S and G2. Interphase means a gap between two successive cell divisions is called as interphase. Failure in cell division after DNA replication results in polyploidy. That means the chromosome number will be multiplied. So that DNA produces DNA, that is called as DNA replication. The following animation you observe so that you can easily understand the experiments to prove DNA is the genetic material and DNA replication. Okay, thank you. This is our timeline of the history of genetics. So far, we've covered the important milestones up to this point. Yes, we've taken a look at the work of Gregor Mendel, followed by the work of Sutton and Boveri. This was the chromosomal theory of inheritance. Later, it was Thomas Hunt Morgan who put forth his work on the common fruit fly and achieved another milestone. Now comes the next one. After Morgan gave an experimental evidence of the fact that genes for the traits are present on the chromosomes, the scientific world then got together to find out what exactly makes up these genes and chromosomes. In other words, the chemical nature of this genetic material is what everyone was curious to know about. In the same era, a British bacteriologist was busy handling his pneumococcal strains. They are nothing but the bacteria named Streptococcus pneumoniae, which are the causative agents of pneumococcal infections. Frederick Griffith found out that there is some factor that helps transform one bacterial type into the other. Let's have a look at this remarkable experiment. To begin with,
we need to get introduced to the two types of pneumococcal strains. This one is a smooth strain denoted as the S strain, and this one is a rough strain denoted as the R strain. Why are they named so? This smooth strain, as we can see, has a smooth outer surface. It's the capsule around the cell wall which protects it from various threats. The presence of this capsule makes the strain virulent or strongly infectious, to be precise. The absence of such a smooth coat makes the strain avirulent or non-infectious, to be precise. Now you may ask, why is the R strain avirulent? It's the absence of the capsule which makes it susceptible to the immune cells of the host's body. Now getting back to Griffith's work, let's see what experiment he exactly performed. He first injected a mouse with the S strain, which is the smooth strain of the pneumococci. As expected, the mouse died. Similarly, on injecting another mouse with a rough strain, the mouse survived. This was pretty much anticipated by him because the rough strain is usually the avirulent one. What was done next? Now the third mouse was injected with the S strain, but after the bacteria were heat-killed. That means he heated the S strain to extreme temperatures, which killed the virulent strain and made it ineffective. So the injected mouse survived. Now comes the last part. This time Griffith injected a mouse with a mixture of both rough strain and heat-killed smooth strain. That's right, a mixture of the rough strain and the heat-killed smooth strain. Now what do you think would have happened? Most of us would expect the mouse to survive because both are individually ineffective or avirulent. However, to his astonishment, the mouse did not survive. How did this happen? And what do you think Griffith concluded? With this, he concluded that there is something from the S strain that was passed on to the R strain, resulting it to turn virulent. Also, do you know what he recovered from the body of the mouse? He recovered live S strain. Surprising, isn't it? This further confirmed that the R strain was transformed into the virulent S strain. He named the transforming factor as the transforming principle. He did not really know what exactly this was and hence named it just the transforming principle. But he predicted that this could be the genetic material. Was this really the genetic material? Or was it something else? Let's find that out in the next part. Imagine we're given a bag full of flowers, and we are told that there is one flower which has the Midas effect. Anything that the flower touches gets transformed into gold. But how will we find out which flower is the special one? All the flowers look more or less the same. Well, the only thing we can do is make all the flowers touch some object. Isn't that right? So examining every individual flower is the only option we have. The story was similar in the case of transforming principle. After Griffith concluded his experiment on the bacteria named Streptococcus pneumoniae, the science world was now curious to know more about the transforming principle. Finding the answers was not a piece of cake though. It was almost 2 decades later that 3 scientists figured out what this transforming principle was. They tried finding out its chemical nature by testing every single component of the virulent bacterial strain. Let's move a step ahead in the timeline and understand the interesting experiment performed by Avery, MacLeod and McCarthy around the year 1944. The 3 scientists were quite fascinated with Griffith's work. Just like others, even they were curious to know what the transforming principle was. So they thought of continuing the same experiment with better research. Griffith concluded his experiment by inferring that there is some factor that's passed from heat-killed smooth strain to the rough strain which is avirulent. This factor transforms the avirulent strain to the virulent strain.
So the three scientists thought of planning the experiment by targeting the heat-killed smooth strain. Just like a bag filled with flowers, the smooth strain cells had various chemical components in them. And just like how we had to examine the touch of individual flowers, the scientists mixed every single chemical component individually with the rough strain. So let's say this smooth strain cell had these four components A, B, C and D in it. They mixed the component A with the rough strain and injected it in a live mouse. Similarly, they mixed all the other components individually with the rough strains and injected the mixtures in different mice. What they found at the end was only one of those components among all was effective in transforming the rough strain. It was the case in which the mouse died. The conclusion was that component D transformed the R strain. They isolated this component from the heat-killed strain and tested it further. On chemical analysis, they could figure out that the molecules had a chemical composition similar to that of DNA. Deoxyribonucleic acid, abbreviated as DNA, was known to people by this time, but it was not given much importance. Nobody assumed that it could be such a vital part of the cell. In fact, people thought that proteins made up the cells. And it was also believed that proteins make up the genetic material. So this experiment was a huge breakthrough in genetics. Many tests were carried out to investigate this further, and the chemical composition of this transforming principle was found. It had components in the ratio that were found in the DNA molecules. So to further understand its nature, this component was tested using chemicals that break down the constituents. For example, certain enzymes like protease degrade proteins. Use of such chemicals help us identify the constituents in a given sample as they will degrade specific molecules only. So in this case, the chemicals used to degrade DNA were used along with others, and it was found that the chemicals successfully broke down the molecules. It implied that the molecules were that of DNA. This chemical analysis helped in understanding that the transforming principle was nothing else but DNA. And this wasn't easily accepted as a fact. A few years later, another experiment helped confirm the fact that it's indeed the DNA which is the transforming principle. Let's find out more about the experiment in the next part. Until then, do not forget to subscribe to our channel in order to get notified about our latest uploads. DNA replication is the process by which a duplicate copy of the genetic material is made before a cell divides. The steps in replication are highly conserved in all organisms. There are a few details that differ between bacteria and eukaryotes, but we focus on bacterial replication in this animation for simplicity. The process of DNA replication is broadly described as having three phases: initiation, elongation, and termination. Let's begin by considering the initiation phase. For copying to take place, the double helical structure of the DNA must first be opened at a site termed the origin of replication to allow access by the machinery that will copy the DNA. This opening is regulated by a series of initiation regulatory proteins not shown here. Once open, a DNA helicase, a ring of 6 subunits, is loaded onto one strand of the DNA at each side of the replication bubble. This establishes 2 replication forks that will move away from each other as replication proceeds. The synthesis of DNA is catalyzed by an enzyme called DNA polymerase. However, DNA polymerases cannot start a new strand from scratch. Instead, they can only elongate an existing polymer of DNA or RNA. Consequently, a primer sequence needs to be made from which DNA polymerase can continue its synthesis. Primers are made by an enzyme called primase. Once access to the single strands of the DNA has been obtained, the primase is loaded onto the DNA. The primase synthesizes a small stretch of RNA by copying the sequence of nucleotides on the template strand. A DNA polymerase will later elongate this small RNA stretch.
The next steps allow loading of the DNA polymerases onto the DNA to copy the entire chromosome. The first component that is loaded is the sliding clamp, a ring-shaped structure that binds at the 3' end of the newly made RNA primer. To get onto DNA and encircle it, the clamp is loaded by a clamp loader complex. The 5-protein clamp loader complex binds to the sliding clamp, and binding of ATP allows opening of the sliding clamp ring. The opened ring then encircles the template primer junction at the 3' end of the primer. Interaction with the 3' end of the DNA stimulates ATP hydrolysis, and the clamp loader dissociates from the DNA to be replaced by the replicative DNA polymerase. The 3' end of the primer is positioned in the polymerase active site to allow addition of nucleotides to this end. During elongation, the replication bubble gets bigger as the helicases move apart, establishing 2 replication forks that move in opposite directions. The sliding clamp and polymerase unit at each replication fork moves along the DNA as the helicase unwinds the double-stranded DNA to expose single strands. Let's focus on just the right-hand fork for the moment, as the processes at both forks are identical. Polymerases are loaded onto both the top and the bottom DNA strands at the fork. Because polymerases only synthesize DNA in the 5' to 3' direction, the 2 strands must be copied in opposite directions. The bottom strand in this fork is the leading strand. The polymerase on this strand moves continuously from left to right, synthesizing DNA as it travels. The top strand is the lagging strand, on which just a short stretch of DNA is made by the polymerase elongating in the 5' to 3' direction. After synthesizing this short stretch of DNA, the polymerase then dissociates and a new polymerase binds at the fork to elongate the next RNA primer. So priming and elongation are happening repeatedly on the lagging strand as the replication fork moves along the DNA. Synthesis is discontinuous. The short stretches of DNA that are made on the lagging strand are called Okazaki fragments after their discoverer. During the course of replication, these fragments are stitched together. When the lagging strand polymerase runs up against a previously made Okazaki fragment while in the process of synthesizing DNA, the replicative DNA polymerase 3 is replaced by DNA polymerase 1, which has 5' to 3' exonuclease activity. This exonuclease then degrades the RNA primer in front of it, synthesizing DNA as it goes. Once the RNA primer is removed, the 2 sections of DNA are joined by DNA ligase. Now the lagging strand has been elongated by 1 more Okazaki fragment. While this view of the replication fork is easiest to understand, in reality the leading and lagging polymerases are coupled and move in concert with the helicase. This coupling requires 1 DNA strand to be looped around so that the lagging polymerase can synthesize DNA in the 5' to 3' direction while moving with the fork. We explore this coupling in more detail in a separate animation. Much less is known about the details of the termination of DNA replication. Once the entire chromosome is copied, the 2 replication forks meet each other and are dismantled. The ends of the new DNA strands are then joined, again by DNA ligase. The 2 daughter DNA molecules now consist of 1 parent strand of DNA shown in grey and 1 newly made strand shown in green. Thus, DNA replication is termed semi-conservative.
Welcome to the class, students. In this class, I am going to solve some more problems on permutations. In previous class, we solved some examples that is about the word equation. Okay, so now see the problem. Find the number of 4-letter words that can be formed using the letters of the word mixture, which contain the letter X and which do not contain the letter X. Okay, find the number of 4-letter words that can be formed using the letters of the word mixture. Okay, which contain the letter X. Okay, and which do not contain the letter X. So first of all, see here the word mixture contains 7 distinct letters. Mixture M-I-X, T-U-R-E la మనం చెక్ చేస్తాము. all are there are 7 letters and all are distinct. So okay, so if some letters are similar, some letters are same, then we will discuss later such situations. Okay, now all are distinct. Okay, so because we need 4-letter words, we need to find the number of 4-letter words. That's why we take 4 blank places. 4 places. I take 4 places like this. Okay. After this, so this word, 4-letter word, should contain the letter X. That means we have to place one of these 4 places with the letter X. We have to fill one of these 4 places with the letter X. Okay. So then this 4-letter word contain the letter X. Okay. For that purpose, what I am doing is we put the letter X in any one of these 4 places. That means X can be arranged in 4 ways. And X అనేదాన్ని ఇక్కడ పెట్టచ్చు, లేదా ఈ ప్లేస్ లో, సెకండ్ ప్లేస్ లో పెట్టచ్చు, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఆర్ ఫోర్త్ ప్లేస్ లో పెట్టచ్చు. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద లెటర్ X is 4. That is what I read here. First we arrange the letter X in any one of 4 places. In any one of 4 places. Okay. This can be done in 4 ways. Okay. And X can be arranged in 4 ways. Okay. ఇక్కడ arrange చేసుకోవచ్చు, ఇలా 4 ways గా arrange చేయొచ్చు. So after arranging the X, here we have 3 blank places and we have 6 distinct letters. ఈ మిక్స్చర్ లో X వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అండ్ ఇక్కడ రిపిటేషన్స్ అన్నాడు, X ఆ లెటర్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి X ని యూజ్ చేసేసాం. కాబట్టి ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర 6 distinct letters ఉన్నాయి. We have to fill the remaining 3 places by using the 6 letters. That is, so see here we can fill the remaining these 3 places with the remaining 6 letters. So thus this can be done. 6 letters. Okay, this can be done in 6p3 ways. 6 లో అంటే ఈ 6 లో 3 తీసుకొని 3 లెటర్స్ తీసుకొని వాటిని ఈ ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేయాలి. So here this is arrangement, not it is a selection. That's why we write 6p3. 6p3 means 6 లో 3 లెటర్స్ తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తాము. ఈ 3 ప్లేసెస్ లో అరేంజ్ చేస్తాము. So that's why, so this word కంటే మిగిలిన 6 లెటర్స్ లో ఇలా 6 లెటర్స్ ని తీసుకొని 6 లెటర్స్ ని మనకి 3 ప్లేసెస్ లో how many ways can be arranged అంటే 6p3 ways. So that's మొత్తం 4 ప్లేసెస్ ఫిల్ చేయడం అయిపోయింది. So that's the number of 4-letter words that can be formed using that contain the letter X is 4 into 6p3. అంటే ఇదేమో ఈ X ని అరేంజ్ చేయడం, ఇదేమో మిగతా 3 ప్లేసెస్ ను 6p3 ways గా అరేంజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ okay, 4 into 5, 6 into 5 into 4. So 6p3 that's మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను. 6p3 అంటే 6 తో మొదలెట్టి 3 రాయాలి. 6 తో మొదలెట్టి 1 by 1 3 రాయాలి. 6 into 5 into 4, that is 480. Okay, that is over. So next I come to the second question, that is the 4-letter word that do not contain the letter X. So we have to find the number of 4-letter words that do not contain
ఎక్స్ ఉండకూడదంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ఎక్స్ ఉండకూడదంటే ఏం చేస్తాము? సో ఈ ఉన్నటువంటి 7 లెటర్స్లో ఎక్స్ను తీసేయండి, ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్ని తీసేయండి. అది ఇంత టైం అండి. పుట్ ద లెటర్ ఎక్స్ అసైడ్, పుట్ ద లెటర్ ఎక్స్ అసైడ్. మొత్తం అసలు ఎక్స్ ఇక్కడ లేకుండా తీసేస్తాం. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ అయిపోయిందంటే నౌ వీ హ్యావ్ 6 distinct letters. So we fill these 4 places using these 6 letters only, because x the word do not contain the x means, so x ను అసలు ఇక్కడ మన దగ్గర లేకుండా x ని తీసేసి రిమైనింగ్ మన దగ్గర 6 letters మాత్రమే పెట్టుకోండి. x ని ఇక్కడ బయటకు పంపించేసి, సో ఈ 6 letters తోనే మనం 4 places ఫిల్ చేస్తామండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రైట్. We fill the 4 places using the 6 letters only. This can be done in 6p4 ways. సో 6 మన దగ్గర 6 letters ఉన్నాయి. 6లో 4 తీసుకొని అరేంజ్ చేయాలి. సో 6లో 4 లెటర్ వర్డ్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 4 లెటర్ వర్డ్స్ అంటే 6p4 వేస్గా ఈ 4 ప్లేసెస్ కూడా నింపొచ్చు. సో దట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 4 లెటర్ వర్డ్స్ that do not contain the letter x is 6p4. సో ఎక్స్ వదిలేసాము. ఎక్స్ మనకు ఉండకూడదు, వర్డ్లో ఎక్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఎక్స్ లెటర్ తీసేసాము. సో రిమైనింగ్ 6 లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో MITURB వీటితోనే 4 బ్లాంక్ ప్లేసెస్ ఫిల్ చేస్తాము. సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6p4 ways. Hence the total number of words that do not contain 6p4 is equal to 6 అంటే ఎలా రాస్తాం? 6తో స్టార్ట్ చేసి 4 వరకు ఇలా 6 × 5 × 4 × 3, that is 360. Okay, this is this example. Okay, now we have another example. See here, find the number of ways of arranging 5 boys and 4 girls in a row so that the row begins and ends with boys. Second question, begins with a boy and ends with a girl. So this is our problem. So we have to arrange 5 boys and 4 girls in a row. Okay, first one is begins and ends with boys. So the row should begin with a boy and ends with a boy also. Okay, that is our problem. So first for this problem, so solution, follow the solution. We have 5 boys and 4 girls. So we have 5 boys and 4 girls. So total 9 persons in total. So that's why I take 9 places. To arrange these 9 persons, I take 9 places like this. Okay, so మనకి 9లో అక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. 9లో 5 తీసుకోమని కానీ 4 తీసుకోమని కానీ ఇవ్వలేదు. వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ 9 persons in a row. ఓకే, సో ఏమి చెప్పలేదంటే అన్ని పర్సన్స్ అందరినీ తీసుకోవాలని అర్థం. ఒకవేళ 9లో 6 తీసుకోమని అలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తే వీ హ్యావ్ టు టేక్ దోస్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, టేక్ 9 ప్లేసెస్. ఓకే, ఈ 9 ప్లేసెస్ తీసుకున్న తర్వాత సో దిస్ రో come to the first question, begin and ends with boys. That's why so I fill the first and last places with boys. Okay, see here, first we fill the first and the last places with boys. So ఎలా ఇది అంటే, సో మన దగ్గర మొత్తం 5 boys ఉన్నారు. 5 boys లో ముందు ఈ 2 ప్లేసెస్ నింపడానికి మనకి ఇద్దరు బాయ్స్ కావాలి. So we have to select 2 boys and we have to arrange those boys in these 2 places, first and last places. That means this is an arrangement of 2 boys out of 5 boys. That means this can be done in 5p2 ways. అంటే 5లో ఇద్దరిని తీసుకొని వాళ్ళని అరేంజ్ చేయాలి. So that is 5p2 ways. Okay, so we can fill the first and last places with the boys in 5p2 ways. That is okay. So after that, so we have 7 places in between these first and last places, and we can fill these 7 places with the remaining 7 persons. 7 persons అంటే ఎలా, బాయ్స్ లో ఇద్దరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర 3 boys and 4 girls ఉన్నారు. So in total we have 7 persons
and using these 7 persons we can fill these 7 places. This can be done in 7p7 ways. 7 ఉన్నారు, 7 places ఉన్నాయి. 7 లో 7 తీసుకొని అరేంజ్ చేయాలి. So that is 7p7 ways. 7p7 means 7 factorial. In general, already I told you that npn is equal to nn factorial. Okay, no? 7p7 is 7 factorial ways. Hence, the number of arrangements, the number of required arrangements is 5p2 into 7 factorial. Idemo first and last places no 5p2 ways ga nimpochu into 7 factorial. So this is okay. This is 5p2 means 5 into 4. 5p2 is 5 into 4. 20 into 7 factorial is 5040. It is better to remember the factorial values at least up to 7 factorial or 8 factorial అక్కడ దాకా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్. ఓకే, అప్పుడు మళ్ళీ అన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవడం ఇట్ టేక్స్ సమ్ మోర్ టైం. ఓకే, that's why we got this answer. So next, for the second bit, begins with a boy and ends with a girl. That is our problem. So again I take 9 places. Again I take 9 places. So I have to arrange these 9 persons, that is 5 boys and 4 girls, in such a way that the row begin with a boy and ends with a girl. So for that purpose, I fill the first place with a boy and the last place with the girl. So how many boys are there? 5 boys. 5 boys lo oka boy ni తీసుకొని ఆ బాయ్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. హౌ మెనీ వేస్? 5 వేస్. ఇప్పుడు 5 బాయ్స్ ఉన్నారు. 5 లో ఫస్ట్ బాయ్ని పెట్టచ్చు, సెకండ్ బాయ్ని పెట్టచ్చు, థర్డ్ బాయ్. ఈ విధంగా హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ ఫిల్ దిస్ ప్లేస్? 5 వేస్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 4 గర్ల్స్. We have to fill this last place with the girl. This can be done in 4 ways. So because 4 girls, we can fill this place with any one of 4 girls. That means this can be done in 4 ways. Okay, after this is over, again we have 7 blank places here. We have ఇక్కడ ఒక boy, ఇక్కడ girl మనం fill చేసాం కాబట్టి still we have 4 boys and 3 girls. ఇక్కడ చూడండి. Now we have 4 boys and 3 girls. Again 7 persons. Using these 7 persons, we can fill these 7 places. So 7 places fill చేయాలంటే 7 లో 7 persons తీసుకొని వాటిని ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాం. So this can be done in 77 ways. That is 7 factorial ways. Okay, the total work can be done. That is the number of required arrangements. The number of required arrangements is ఇదేమో 5 ways. ఇదేమో 4 ways. 5 into 4 into this is 7 factorial. The number of ways of filling the remaining 7 places is 7 factorial. So that we got 20. 5 into 4, 20 into that is 5040. So we got this answer. So this is the solution of this problem. Whenever in many cases, so whatever the condition is given in the problem, first of all we have to fulfill that condition. For example, here the row should begins and ends with boys. So that is the condition what we have given. So that's why we have to fulfill that condition first. That means I fill the first and the last places with the boys. Later, so in major places fill cheyalaniki we have no condition. So we can fill in anywhere and we can fill these places either with boys or with girls. So there is no condition. So we can fill in anywhere. So like this you can solve many problems. Now we have another problem. See here. Find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls in a row. Find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls in a row. In how many of these arrangements all girls come together? No 2 girls come together. Boys and girls come alternately. So this is our problem. So we have to find all the 3 arrangements. All the 3 conditions ఇచ్చారు. ఈ 3
కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసే నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we find the first question చూడండి, find the number of ways of arranging 6 boys and 6 girls in a row. So we have no condition, there is no condition. 6 boys and 6 girls వీళ్ళందరినీ అంటే మొత్తం 12 పర్సన్స్ని ఒక రోలో అరేంజ్ చేయాలి. సో కాబట్టి 12 పర్సన్స్ని ఎన్ని వేస్గా అరేంజ్ చేస్తాము, 12 ప్లేసెస్లో 12p12 అంటే 12 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. So that I write. చూడండి, we have 6 boys and 6 girls. We have 6 boys and 6 girls. Okay, we can arrange it. In total we have 12 persons. We can arrange these 12 persons in a row in 12p12 ways. 12p12 means 12 factorial. So n లో n తీసుకొని అరేంజ్ చేయాలంటే 12 లో 12 persons ని మనం రోలో అరేంజ్ చేయాలి. So that is in 12p12, that is 12 factorial ways. సో 12 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం 12 పర్సన్స్ని 12 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేయవచ్చు. చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆల్ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్. సో ఈ 12 ఫ్యాక్టోరియల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో నో 2 గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ అంటే ఏ ఇద్దరు బాలికలు ప్రక్క పక్కన రాకూడదు. నో 2 గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్. ఓకే, సో నో 2 గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్. ఓకే, no 2 girls come together, all girls come together, sorry. So all girls, first bit is all girls come together, all girls come together. Okay, so all girls come together means so ఇలాంటప్పుడు అంటే all boys come together లేదా all girls come together లేకపోతే all women come together ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు so what we have to do is so we have to take all girls as one unit. దాన్ని ఒక యూనిట్ ఒక పర్సన్గా లేకపోతే ఒక లెటర్గా, అవి లెటర్స్ అయితే 1 లెటర్గా ట్రీట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ పర్సన్స్ కాబట్టి సో వీ టేక్ 6 గర్ల్స్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఎప్పుడైనా సరే ఆల్ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ లేదా ఆల్ బాయ్స్ కమ్ టుగెదర్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ టేక్ 6 గర్ల్స్ సో ఆల్ యాజ్ 1 యూనిట్గా తీసుకోవాలి. సో చూడండి, ట్రీట్ 6 గర్ల్స్ యాజ్ 1 యూనిట్. ఐ టేక్ 6 గర్ల్స్ ఒక యూనిట్ అంటే ఒక పర్సన్గా తీసుకున్నాము. సో నా వీ హ్యావ్ మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి, ఇప్పుడు 6 బాయ్స్ ఉన్నారు ప్లస్ అందరు గర్ల్స్ 6 గర్ల్స్ కలిసి 1 యూనిట్ అనుకుంటున్నాము అంటే ఒక పర్సన్గా అనుకుంటున్నాము. సో 6 బాయ్స్ ప్లస్ 1 యూనిట్. సో 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఎంతమంది 6 ప్లస్ 1 పర్సన్ 7 పర్సన్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర. ఓకే, 7 పర్సన్స్. వీ కెన్ అరేంజ్ దీస్ 7 పర్సన్స్ ఇన్ 7 ప్లేసెస్. సో ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ 7 పర్సన్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళని రోలో ఎన్ని వేస్గా అరేంజ్ చేస్తాము, 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్గా అరేంజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. సో మామూలుగా మనం పర్మిటేషన్స్ చేసేటప్పుడు అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు 6 బాయ్స్ అండ్ 6 గర్ల్స్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా అయినా అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే బాయ్ కెన్ టేక్ ఎనీ ప్లేస్, గర్ల్ కెన్ టేక్ ఎనీ ప్లేస్. ఆ విధంగా పర్మిట్ అరేంజ్ అయ్యేటప్పుడు గర్ల్స్ అందరూ ఎటువంటి అటు స్కాటర్ రోలో ఎక్కడంటే అక్కడ స్కాటర్ కాకుండా ఉండడానికి ఈ 6 గర్ల్స్ని ఒక యూనిట్గా అంటే వాళ్ళు డివియేట్ కాకుండా ఎక్కడికంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకుండా అంటే రోలో డిస్పర్స్ అవ్వకుండా ఒకే చోట ఉండాలి. 6 గర్ల్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూపించాను 6 గర్ల్స్ ఇక్కడ ఒకే చోట ఉన్నారు 6 గర్ల్స్. సో ఈ 6 గర్ల్స్ని ఒకే పర్సన్ అంటే ఒక మనం జనరల్గా మామూలుగా మీకు గుర్తుండడానికి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ 6 గర్ల్స్ని ఒక రోప్తో మనం టై చేసామనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు విడిపోకుండా ఒకే చోట ఉండడానికి స్కోప్ ఉండదు టై చేసినప్పుడు. సో ఈ 6 గర్ల్స్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక పర్సన్గా ట్రీట్ చేయండి. ట్రీట్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర ఇక్కడ చూడండి 6 బాయ్స్, ఇది 1 యూనిట్, మొత్తం 7 పర్సన్స్ ఉన్నట్టుగా మనం భావిస్తాం. ఈ 7 పర్సన్స్ని ఒక రోలో అరేంజ్ చేయాలంటే 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్గా అరేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, అది దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో ఈ బాయ్స్ అటు ఇటు ఎటు అయినా పర్మిట్ అవుతారు. సో గర్ల్స్ మాత్రం ఈ గర్ల్ మాత్రం ఇటు అటు వెళ్ళిపోకూడదు, అందరూ కూడా ఒకే చోట ఉండాలి. అందుకని దీన్ని ఒక 6 గర్ల్స్ని ఒక రోప్తో మనం టైప్ చేసామనుకోండి, దే కెనాట్ గో ఎనీవేర్. సో ఈ రో మొత్తం ఈ గ్రూప్ మొత్తము బాయ్స్ మధ్యలో అటు ఇటు పర్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఆల్ గర్ల్స్ will come together. That is what we are doing. Okay.
సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఈ ఈ గ్రూప్ ఈ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి బాయ్స్ని ఈ గర్ల్స్ అటు ఇటు అరేంజ్ కావచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ గర్ల్ ఉందనుకోండి, ఈ గర్ల్స్ దీస్ టూ గర్ల్స్ని ఇటు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ద కండిషన్ నో టూ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ కెనాట్ బి డిస్టర్బ్. అంటే గర్ల్స్ అందరూ ఒకే చోటు ఉన్నారు, బట్ ఈ బాయ్స్ ఇక్కడే ఉంటారు, ఈ గర్ల్స్ ఇటు అరేంజ్ కావచ్చు. సో ఆల్ సచ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ డిఫరెంట్లీ. అవన్నీ కూడా మనం కౌంట్ చేయాల్సి ఉంది. సో ఓకే, సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ దీస్ బాయ్స్, సో ఐ కెన్ అరేంజ్ దీస్ 6 girls in the unit among themselves. అంటే వీళ్ళు ఏం చేయండి, బాయ్స్ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు, ఈ గర్ల్స్ని ఇటు అరేంజ్ చేస్తాం. 6 girls-లో 6 places-లో how many ways we can arrange? 6 factorial ways. That I write here. See, now the 6 girls in the unit can be arranged in 6 factorial ways among themselves without disturbing the places of boys. ఓకే, ముందు బాయ్స్ని గర్ల్స్ని ఈ గర్ల్స్ యూనిట్ని బాయ్స్ని మొత్తం ఎంతమంది అయ్యారు? 7 persons-ని 7 factorial ways-గా అరేంజ్ చేసాం. అంటే బాయ్ ఇటు గర్ల్స్ ఇటు ఈ గర్ల్స్ గ్రూప్ అనేది బాయ్స్ మధ్యలో అరేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా కౌంట్ చేసాం. సో నౌ ఈ గర్ల్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ హౌ మెనీ వేస్? బికాస్ దెర్ ఆర్ 6 girls, 6 factorial ways. సో అయిపోయింది. సో మొత్తం వర్క్ చేసేసాం. అంటే గర్ల్స్ యూనిట్ని బాయ్స్ మధ్యలో అరేంజ్ చేసాము అండ్ గర్ల్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ కూడా అరేంజ్ చేసాము. సో దస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ in which all girls come together is 7 factorial into 6 factorial. సో ఇదేమో మొత్తం ముందు ఇక్కడ 7 factorial వచ్చింది, ఇది తర్వాత గర్ల్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 6 factorial. The total work according to the fundamental principle of counting. సో ద టోటల్ వర్క్ అంటే ఈ గర్ల్స్ని బాయ్స్ మధ్యలో అరేంజ్ చేయడం అండ్ గర్ల్స్ని అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అరేంజ్ చేయడం, రెండు పనులు కూడా సో 7 factorial into 6 factorial ways-గా చేయొచ్చు. Thus the number of arrangements so that all girls come together is 7 factorial into 6 factorial. Okay. For the second bit, our second bit is no two girls come together. No two girls come together. Okay. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో no two vowels come together, no two consonants come together, ఇటువంటి no two boys come together, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, no two girls come together అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ గర్ల్స్ జోలికి వెళ్ళకండి, ఫస్ట్ మీరు బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ వీ అరేంజ్ 6 boys in the row. సో గర్ల్స్ని పక్కన పెట్టేసి బాయ్స్ని అరేంజ్ చేస్తున్నాం. 6 boysని ఇక్కడ చూడండి, 6 boysని 6 ప్లేసెస్లో మనం ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసాము. హౌ మెనీ వేస్? 6 factorial ways. 6 boys can be arranged in 6 places in 6 factorial ways. చూడండి, 6 boysని 6 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేసాము. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6 factorial ways. నౌ ఇప్పుడు no two girls come together అంటే ఏ ఇద్దరు బాలికలు కూడా పక్కన రాకూడదు. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఈ బాయ్స్ మధ్యలో గర్ల్స్ని పెట్టామనుకోండి, ఇది చూడండి ఇక్కడ బాయ్ మధ్యలో ఇక్కడ అంతా కూడా గర్ల్స్ పెట్టేసాం. సో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ గర్ల్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టాను, లాస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ మొత్తం ఈ అరేంజ్మెంట్స్లో ద కండిషన్ no two girls come together is satisfied. అంటే గర్ల్స్ ఇప్పుడు నేను జీ పెట్టినటువంటి ప్లేసెస్లో గర్ల్స్ని ఎక్కడ అరేంజ్ చేసినా కూడా మనకి no two girls come together కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మనకు లెక్క పెడితే, సో 1 2 3 4 5 6 7 places are there. 7 places are there to arrange 6 girls. మన దగ్గర 6 girls ఉన్నారు, 7 లేదండి. సో ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి రాసాను, దేర్ ఆర్ 7 gaps in between boys, the first and the last places. In between మొత్తం 5 ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 4 5 ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్, మొత్తం 7 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో టు అరేంజ్ 6 girls we have 7 places. So there are 7 gaps, 7 places to arrange 6 girls so that no two girls come together. Okay. So we can arrange, now we have to arrange 6 girls in these 7 places. 7 places లో ఎలా అరేంజ్
ప్లేస్ తీసేసాను, మనం 6 ప్లేసెస్ ఇవి తీసుకున్నాం. సో 6 తీసుకొని ఆ 6లో 6 గర్ల్స్ అరేంజ్ చేయాలి. 7 ప్లేసెస్ పర్సన్స్ కాదు తీసుకోవడం, గ్యాప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 7 ప్లేసెస్లో 6 ప్లేసెస్ ఆర్ టు బి సెలెక్ట్ టు అరేంజ్ 6 గర్ల్స్. సో మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. సో అవుట్ ఆఫ్ 7 ప్లేసెస్ we have to select 6 places and we have to arrange 6 girls in these 6 places. Okay, so that is 7p6 ways. So we can arrange 6 girls in these 7 places in 7p6 ways. మనకు 7 places లో 6 girls అరేంజ్ చేయలేము. 7 places లో 6 places మనం తీసుకోవాలి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ 6 ప్లేసెస్లో మనం 6 గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 7p6 వేస్. అంటే 7లో 6 తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ 7p6. ఓకేనా? సో వేస్. ఓకే, సో దస్ ఇప్పుడు ఏం చేసాము, బాయ్స్ని అరేంజ్ చేసాము అండ్ గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేసాము. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని, 6 బాయ్స్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ గర్ల్స్ అరేంజ్మెంట్స్ 7p6. So according to the fundamental principle of counting, so the total number of arrangements so in which no 2 girls come together is 6 factorial into 7p6. ఇవేమో బాయ్స్ అరేంజ్మెంట్స్, ఇవేమో గర్ల్స్ అరేంజ్మెంట్స్. బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయాలి అండ్ గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. సో ద టోటల్ వర్క్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 6 factorial into 7p6 ways. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎప్పుడు కూడా no 2 girls come together, no 2 girls come together or no 2 boys come together. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆ గర్ల్స్ను పక్కన పెట్టేసి బాయ్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. మళ్ళీ వాటి గ్యాప్స్లో వీళ్ళని ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ అండ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అవర్ థర్డ్ బిట్ ఈస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్టర్నేట్లీ. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్టర్నేట్లీ. సో ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే దీన్ని ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తాను. సీ హియర్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సీ, సో ఈ రెండు కూడా మీకు ఒకేలా కనబడతాయి కానీ బట్ దేర్ ఇస్ స్లైట్ డిఫరెన్స్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్టర్నేట్లీ అన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు రోని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే బాయ్ గర్ల్ ఇలా బాయ్ గర్ల్ సిఎల్ గర్ల్ బాయ్ ఇలా రాసినప్పుడు సో వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్టర్నేట్లీ. అయితే రోని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది గర్ల్తో స్టార్ట్ చేశాను, ఇక్కడ బాయ్తో స్టార్ట్ చేశాను. సో ఏ రో మే బిగిన్ విత్ యర్ బాయ్ ఆర్ యూ గర్ల్. ఓకేనా? సో అంటే రోని స్టార్ట్ చేయడం అనేటువంటి పని 2 విధాలుగా చేయవచ్చు. సో దట్ ఐ రైట్ the row may begin either with your boy or with your girl. That is in 2 ways. Okay, 2 ways. Suppose ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, గర్ల్తో మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆల్ గర్ల్స్, లేకపోతే ఇది ఇక్కడ చూడండి బాయ్తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రో, సో ఆల్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై బాయ్స్. సో ఫస్ట్ ప్లేస్, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th. సో ఈ ఆడ్ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడాను మనకి బాయ్స్, ఈ 6 ఆడ్ ప్లేసెస్లో 6 బాయ్స్ని అరేంజ్ చేసాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్. 6 ప్లేసెస్లో 6 బాయ్స్ అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, నౌ ద ఈవెన్ ప్లేసెస్ చూడండి, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, 11th, 12th. సో ఈ 6 ఈవెన్ ప్లేసెస్లో 6 గర్ల్స్ కూడా అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో హౌ మెనీ వేస్? 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. 6 ప్లేసెస్లో 6 గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. దిస్ కెన్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, సో ద టోటల్ వర్క్ కెన్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్. టోటల్ వర్క్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో చూడండి, హెన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈస్, ఇక్కడ ఇదేమో బాయ్స్ అరేంజ్మెంట్, ఇదేమో గర్ల్స్ అరేంజ్మెంట్స్, ఇక్కడేమో రో ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, the row may begin with either with your boy or with your girl. Suppose girl తో మొదలెట్టామనుకోండి, ఇవి ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 6 ఫ్యాక్టోరియల్ into 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అని వస్తాయి. సో ఒకవేళ బాయ్తో మొదలు పెట్టినప్పుడు కూడా 6 ఫ్యాక్టోరియల్ into 6 ఫ్యాక్టోరియల్, మొత్తము
రో ఇలా అయినా జరగచ్చు, రో ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఆర్ ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఇలా ఆర్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తాం. సో యాడ్ అంటే ఎలా, ఏం లేదు, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్, ఇది ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ప్లస్ ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్, ఈ రెండు కేసెస్లో మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా, సో దీన్ని ఇలా రాసాం. ఓకేనా? సో 2 ఫ్యాక్టర్ అంటే రో మే బిగిన్ either with a boy or with a girl, that is in 2 ways, and this is the number of arrangements of boys, number of arrangements of girls. Okay? So this is, so అంటే అరేంజ్మెంట్ ఇలా చేసినప్పుడు ఇన్ని అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి. అంటే గర్ల్తో మొదలెట్టినప్పుడు ఇన్ని అరేంజ్మెంట్స్, లేదా బాయ్తో మొదలెట్టినప్పుడు ఇన్ని అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మరొక విషయం, సి హియర్, మనకి ఇక్కడ నో టూ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు, నో టూ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ బాయ్స్ మే కమ్ టుగెదర్, బాయ్స్ మే కమ్ టుగెదర్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 7 గ్యాప్స్లో ఇది ఇక్కడ గర్ల్ తీసేసామనుకోండి, ఈ గర్ల్ని తీసేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఈ మిగతా 6 ప్లేసెస్లో ఈ ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేయకుండా 1 2 3 4 5 6 ఈ 6 ప్లేసెస్లో గర్ల్స్ని అరేంజ్ చేసాం. సో దట్ ద నో టూ గర్ల్స్ కమ్ టుగెదర్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇవి ఎన్ని అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్, 7 3 6 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 7. సో ఇవి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ బాయ్స్ మే కమ్ టుగెదర్, కానీ ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కమ్ ఆల్టర్నేట్లీ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గర్ల్ ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్సే ఉండాలి. అంటే ఈవెన్ ప్లేసెస్లో ఇక్కడ చూడండి, ఈవెన్ ప్లేసెస్లో బాయ్సే ఉండాలి, ఆడ్ ప్లేసెస్లో గర్ల్సే ఉండాలి. సో కాకపోతే వాటిని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 6 ఈవెన్ ప్లేసెస్లో 6 బాయ్స్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, ఓకే, ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఇటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ కూడా కౌంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ జీ గర్ల్ని ఇక్కడ పెట్టకుండా, సి గర్ల్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయకుండా 1 2 3 4 5 6 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు 2 బాయ్స్ కమ్ టుగెదర్. సచ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ హియర్. సో దట్స్ వై ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ హియర్ in no two girls come together are more. So 6 factorial into 6 factorial into 7 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మాత్రం 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 వస్తుంది. సో దీస్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ లెస్సర్ దాన్ దిస్, బికాస్ వై, సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో ద 2 girls come together, 2 girls come together, 2 boys come together, such arrangements are counted here. That's why they are more in number, whereas here boys and girls come alternatively. అంటే ఈ రెండు టైప్స్ మీకు వస్తాయి. ఇవి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్, ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ 6 అంటే గర్ల్తో మొదలయ్యేవి, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్, బాయ్తో మొదలయ్యేటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ అరేంజ్మెంట్స్. టోటల్గా 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 into 6 factorial into 6 factorial. These are the number of arrangements. Okay. Here is the next problem is, see here, find the number of 4-letter words that can be formed using the letters of the word miracle. How many of them begin with a vowel, begin and end with vowels, end with a consonant? This is our problem. See here, number of 4-letter words. So we have to find the number of 4-letter words. 4-letter words that can be formed using the letters of the word miracle. Miracle అనే వర్డ్ ఉంది. ఈ వర్డ్లో మనకి మొత్తం చూడండి 7 letters ఉన్నాయి. 7 letters ఉన్నాయి. ఈ 7 letters నుంచి 4-letter words ప్రిపేర్ చేయాలి. So okay, first of all, see here, the word miracle has 7 distinct letters. So ఇందులో begin with vowel and end with a consonant ఇలా ఇచ్చారు కాబట్టి, సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 7 letters ఎన్ని vowels ఉన్నాయి, ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాశాను. సో ఏ
three, there are three vowels, and remaining M or Cl or the M or Cl or the remaining four are consonants. So out of 7 distinct letters, 3 are vowels and 4 are consonants. Okay. So ఈ 7 లెటర్స్ నుంచి మనం 4 లెటర్ వర్డ్స్ తయారు చేయాలి. అంటే 7లో 4 లెటర్స్ తీసుకొని 4 ప్లేసెస్లో అరేంజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఎన్ని వర్డ్స్ వస్తాయండి? 7p4 వర్డ్స్ వస్తాయి. సో see here the number of 4 letter words that can be formed by using these 7 letters is 7p4. మొత్తం మన దగ్గర 7 లెటర్స్లో 4 లెటర్స్ తీసుకొని అరేంజ్ చేసినప్పుడల్లా మనకు వర్డ్స్ 4 లెటర్ వర్డ్స్ ఒక్కోటి వస్తూ ఉంటాయి. సో therefore the number of 4 letter, the number of arrangements of containing 4 letters out of 7 distinct letters is 7p4. ఓకే. 7లో 4 తీసుకొని అరేంజ్ చేసినప్పుడల్లా మనకు 4 లెటర్ వర్డ్స్ వస్తాయి, వర్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అలా ఎన్ని వర్డ్స్ వస్తాయి అంటే 7p4 వర్డ్స్ వస్తాయి. మనం 4 లెటర్ వర్డ్ 4 లెటర్స్ అరేంజ్ చేసినప్పుడల్లా we get another word irrespective of the meaning. Okay. So now the first question is, how many of them begin with an vowel? ఈ 7p4 వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో బిగిన్ విత్ అన్ ఓవెల్తో బిగిన్ అయ్యే 4 లెటర్ వర్డ్స్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. సో because we need 4 letter words, I take 4 places like this. Because we need 4 letter words, so I take 4 places like this. So తీసుకున్న తర్వాత ఈ 4 places లో begin with an vowel అన్నారు కాబట్టి I fill the first place with vowel. సో మన దగ్గర మొత్తం vowels అన్ని ఉన్నాయి, 3 vowels ఉన్నాయి, A, E, I ఉన్నాయి. సో ఈ 3 vowels నుంచి ఈ ప్లేస్ నింపాలి. హౌ మెనీ వేస్? 3 వేస్. అంటే ఇక్కడ ఏని ఉంచవచ్చు, ఈని ఉంచవచ్చు, లేదా ఐని ఉంచవచ్చు. సో హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ విత్ an vowel ఇన్ 3 వేస్? 3p1 వేస్. అంటే 3లో ఒకటి తీసుకుంటాం కాబట్టి 3p1 వేస్ అన్నాం. 3p1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 వేస్. సో వీ కెన్ ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ 3 vowels in 3 ways or 3p1 ways. Now we have, so మొత్తం 7 లెటర్స్లో మనకి ఒక వొవెల్ వాడుకున్నాం. ఇక ఈ ప్లేస్ ఫిల్ చేయడానికి ఒక వొవెల్ వాడుకున్నాం కాబట్టి సో స్టిల్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ లెటర్స్? దేర్ ఆర్ 6 లెటర్స్. ఇక్కడ 2 వొవెల్స్ అండ్ 4 కాన్సనెంట్స్. సో ఈ 6 లెటర్స్ యూజ్ చేసి మనం రిమైనింగ్ 3 ప్లేసెస్ నింపాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ మెనీ వేస్? 6p3 వేస్. అంటే 6లో 3 తీసుకొని ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాం. So that is the remaining 3 places can be filled. The remaining 3 places can be filled with the remaining 6 letters in 6p3 ways. Remaining 6 letters లో 3 letters తీసుకొని ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి 6p3 ways. Hence the total number of 4 letter words that begin with vowel తో బిగిన్ అయ్యేటువంటి మొత్తం 4 letter words ఎన్ని అంటే సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో హౌ మెనీ వేస్? 3 ways. 3p1 into 6p3. సో దీన్నేమో 3 వేస్గా ఫిల్ చేయొచ్చు. ఈ 3 ప్లేసెస్ని 6 లెటర్స్ తోటి 6p3 వేస్గా నింపవచ్చు. సో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్ 3p1 into 6p3. దట్ ఈస్ 3p1 3 ways into 6p3. Okay, 6 into 5 into 4, that is 360. Okay, now we have second one, that is begin and end with vowels. So this 4 letter word has to begin with vowel and also end with vowel. So కాబట్టి 4 places తీసుకున్నానండి. 4 places లో I fill the first and last places with vowels. So చూడండి, we fill the first and the last places with vowels. How many ways? So we have 3 vowels there, A, E and I. So 3 vowels లో 3లో 2 vowels మనం తీసుకొని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ అరేంజ్ చేయాలంటే ఇది ఇటు అరేంజ్ చేయొచ్చు, ఇటు. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్. అంటే 3లో 3 vowels లో 2 vowels తీసుకొని మనం 2 ప్లేసెస్లో అరేంజ్
చేస్తున్నాం. That can be happened in 3p2 ways. చూడండి, this can be done in 3p2 ways. 3 vowels లో 2 తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3p2 ways. Okay, so in first and last places is over. Now we have two more places are left over, and అక్కడ రెండు vowels వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 5 letters ఉన్నాయి. Out of 7, 2 are over, so remaining 5 letters are there. So 5 letters use చేసి we can fill these 2 places in 5p2 ways. అంటే 5 letters నుంచి 2 letters తీసుకొని ఇక్కడ 2 places లో అరేంజ్ చేయడం. So this can be done in 5p2 ways. So hence the total number of 4-letter words begin and end with vowels is మొత్తం 3p2. సో ఇదేమో 3p2 ఈ vowels ని ఫిల్ చేసేది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేసెస్ ని 3p2 వేస్ గా ఫిల్ చేస్తాము, అండ్ దిస్ ఇస్ 5p2. ఓకే, we got 124-letter words that begin and end with vowels. Okay, now the third question, that is end with a consonant. We have to count the number of 4-letter words. We have to count the 4-letter words that end with a consonant. So similarly, I take 4 places like this and I fill the last place with a consonant. So because we have four consonants. We have 4 consonants. So by using those 4 consonants, I fill this last place. So this can be done in 4 ways. And 4 లో ఏదో ఒకటి పెట్టచ్చు. 4 లో ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ 4p1 or 4 ways. ఓకే, 4 లో ఏదో ఒకటి 4 ways గా దీన్ని నింపచ్చు. ఓకే, 4 ways. సో నెక్స్ట్ మనకి ఒక లెటర్ పోయింది కాబట్టి 7 లో నుంచి ఇంకా రిమైనింగ్ మనకు 6 letters ఉన్నాయి. 6 letters తో ఈ 3 places మనం ఫిల్ చేయాలి. How many ways? So 6p3 ways. చూడండి, the remaining 3 places can be filled by using our 6 letters, remaining 6 letters in 6p3 ways. అంటే 6 లో 3 తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తాం. So that this can be done in 6p3 ways. Okay, hence the number of 4-letter words. So అన్ని places నింపడం అయిపోయింది కాబట్టి the number of 4-letter words that end with a consonant is 4 into దీనేమో 4 ways గా, దీన్ని 4 ways గా నింపచ్చు. అంటే 4 consonants ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ways గా. ఈ 3 ని ఏం వచ్చేది మనకి 6p3 ways. సో 4 into 6p3, that is 480. చూడండి, 4 into 6p3 అంటే అర్థమైంది 6 into 5 into 4, 480 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, see here students, here is one concept for you about functions, the number of functions. So you are aware of the things, functions, injection, surjection, bisection, all these things you learnt in the first year in the chapter functions. So here using our permutations, we can count the number of functions from a set A to the set B. When the number of elements in the sets are known, that is an important concept here. So that is both in functions or here somewhere anywhere it is important to find the number of surjections or number of injections. It is in general the questions to be like asked to be like that. So see here what I am doing here. See this problem. Find the number of functions of a set A with 5 elements to a set B with 7 elements. So ఇక్కడ see the diagram. Set A లో 5 elements ఉన్నాయి, set B లో మనకి 7 elements కనిపిస్తున్నాయి. So A నుంచి B కి how many functions can we define? Number of functions of a set A with 5 elements to a set B with 7 elements. So see here మనకి
first of all you have to remember the definition of function. For each of ఒక function ని define చేయాలంటే for each and every element in the domain you have to find its image. సో యునిక్ ఇమేజ్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక్కటే ఇమేజ్, ఒక్కటి బీలో ఒకే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్గా ఉండాలి. రెండు ఇమేజెస్ మనం చూపించకూడదు. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ హ్యావ్ యునిక్ ఇమేజ్ బి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ హియర్ ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. ఈ వన్ ఎలిమెంట్కి మనం ఇమేజ్ చూపించాలి అని అంటే సో వీ కెన్ మ్యాప్ దిస్ ఎలిమెంట్ 1 with any one of these 7 elements here. చూడండి ఇలా 1A 1B 1C 1D 1E ఈ విధంగా. సో 1కి మ్యాపింగ్స్ ఎన్ని చేయొచ్చు? 7 వేస్గా 1కి మ్యాపింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో the work see here, the work of finding the image of the element 1 is in 7 ways. ఓకే, 1కి ఈ 7 వేస్లో మనం ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈ 2 తీసుకున్నాం. సో దీనికి ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీనికి కూడా 7 వేస్ అంటే 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2Z ఈ విధంగా 7 వేస్గా మళ్ళీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కూడా ఇమేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇమేజ్ చూపించాలి, ఒకే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్గా ఉండాలి, రెండు ఉండకూడదు. సో the work of finding the image of the element 2 is 7 ways. 7 waysగా కనుక్కోవచ్చు. అంటే ఆల్రెడీ 1 దేనికైతే మ్యాప్ అయి ఉంటుందో దానికి కూడా మనము దానికి కూడా 2ని ఇప్పుడు 1 అనేదాన్ని 2 ఏకి మ్యాప్ చేసామనుకోండి 2 కెన్ ఆల్సో బి మ్యాప్డ్ విత్ ఏ. ఓకే, సో దెన్ ఇప్పుడు సపోజ్ 2ని ఏకి మ్యాప్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇంజెక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1 సో 1 అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ అయినప్పుడు మనం సేమ్ ఇమేజ్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సో థర్డ్ ఎలిమెంట్ దీనికి కూడా ఇమేజ్ మనం 7 వేస్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎలా? 3A 3B 3C 3D 3 ఇలాగా. సో 3కి ఇమేజెస్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ వి ఫైండ్? 7 వేస్. ఇలా 4కి 7 వేస్, 5 కూడా 7 వేస్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఇమేజెస్ మనం మ్యాచ్ చేసాం కాబట్టి సో హౌ మెనీ వేస్? సో అకార్డింగ్ టు ది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ the image the work W1 can be happened in m ways. అలా అన్ని ఎన్ని వర్క్స్ అయినా చేయొచ్చు. నేను 2 వర్క్స్ చెప్పాను అక్కడ, ఎన్ని వర్క్స్ అయినా మీరు చేయొచ్చు. సో కాబట్టి 7 వేస్ ఇంటూ 7 వేస్ ఇంటూ 7 వేస్. సో హౌ మెనీ వేస్? 7 into 7 into 7 into 7 into 7. That is, see here 7 power 5 ways. So 7 power 5 ways. See here, try to understand. సో మనం ఫంక్షన్ దీన్ని ఏ నుంచి బికి ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది డొమైన్ ఏ. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ కూడా వదిలేయకూడదు. సో 1 కెన్ బి మ్యాప్డ్ ఇన్ 7 వేస్, 2 కెన్ బి మ్యాప్డ్ ఇన్ 7 వేస్, 3 కెన్ బి మ్యాప్డ్ ఇన్ 7 వేస్. సో ఓకే, ఈ విధంగా 7 into 7 7 power 5 వేస్గా వస్తుంది. సో కాబట్టి సో try to understand. So basing on that, so I write like this. So the number of functions defined from set A to the set B. సెట్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? సెట్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఎలిమెంట్స్. సెట్ ఏ కంటైనింగ్ 5 ఎలిమెంట్స్. సో ఇలా సెట్ ఏ containing 5 elements to the set B containing
to the set B containing 7 elements is 7 power 5. The number of functions that defined from set A containing 5 elements to the set B containing 7 elements is 7 power 5. Okay, so this concept can be generalized. అంటే ఇక్కడ ఈ సెట్ ఏలో 5 తీసుకున్నాను, సెట్ బిలో 7 తీసుకున్నాను, అలా కాకుండా సో ఇప్పుడు సెట్ ఏలో సెట్ ఏలో m ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెట్ బిలో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏ సెట్ అండి? ఇది B. ఇక్కడ n ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్ దిస్ కేస్ హౌ మెనీ పర్ముటేషన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్? m పవర్ n. సో 7 పవర్ 5. ఇక్కడ 7 ఇవన్నీ 7 ఇవి 5 అన్నప్పుడు ఏంటో 7 పవర్ 5 ఇక్కడ m పవర్ n. సో this example can be generalized like this. So you can remember this as a formula whenever you need to find the number of functions. See here, the number of functions defined from the set A. Set A. ఎన్నున్నాయి సెట్ ఏలో ఎలిమెంట్స్? సెట్ ఏ m ఎలిమెంట్స్ containing m ఎలిమెంట్స్ టు ది సెట్ B. సెట్ బిలో ఎన్నున్నాయి? n ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ n పవర్ u. సో you can remember this as a formula. Okay, the number of functions defined from the set A to the set B is n power u. So n అంటే ఏంటి? ఇది ఇంకా క్లియర్గా రాయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, what is the number of B, what is the number of A, ఇలా కూడా number of elements of A. So this is in this way we can count the number of functions that can be defined from set A to set B. So it is very clear. See here, don't get confused. So one key mapping ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు? 7 ways. 2 key మళ్ళీ again 7 ways. 3 key again 7 ways. Okay, this is the concept here. ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా so I change the problem. Okay, you have to remember this concept and number of B whole power number of A. This is the number of functions. Suppose ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఇలా మార్చాలనుకోండి, find the number of injections. Find the number of injections of a set A with 5 elements to a set B with 7 elements. Same sets అవే ఉన్నాయి, ఇంజెక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, see here, injection. So remember the definition of injection. Injection means one function. One function means the distinct elements should have distinct images. అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి 2 ఎలిమెంట్స్కి ఒకటే ఉండకూడదు. అర్థమైంది? all elements should have distinct images. No 2 elements have the same image. That is the condition. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ 1 key మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాను. సో ద ఎలిమెంట్ 1 can be mapped with any one of the 7 elements in B. So that is 1 can be mapped in 7 ways. Okay, the first element of A, 1 can be mapped with any one of the 7 elements of B. Okay, that is the 1 key image కనుక్కోవాలి, 1 key image మ్యాప్ చేయాలంటే 7 ways లో చేయొచ్చు. సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి మ్యాపింగ్ మీరు ఇమేజెస్ చూపించారు, ఇమేజ్ మ్యాపింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలిమెంట్కి వచ్చాం. సెకండ్ ఎలిమెంట్ని మ్యాప్ చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ 1 అనేది ఒక ఎలిమెంట్కి మ్యాప్ అయింది. సపోజ్ 1ని ఏకి ఇచ్చాం, 1A అయితే. సో ఇప్పుడు 2ని ఏకి మ్యాప్ చేయడానికి లేదు. ఇప్పుడు చేసామనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఇంజెక్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంజెక్షన్. It is not 1 because the 2 elements have the same image. So kabatti, so we have 6 chances, 6 choices to find the image of the second element. So kabatti ee 2 ni map
వేటికైనా మార్క్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద ఇమేజ్ ఫర్ ది సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 6 ways. ఓకే, 6 ways. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు 2ని కూడా దీనికి మార్క్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఎలిమెంట్కి మార్క్ చేయాలి అని అంటే సో ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎన్ని చాయిసెస్ ఉన్నాయి సో 5 choices. ఆల్రెడీ 2 మార్క్ అయిపోయాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు థర్డ్ దీనికి ఇస్తే మళ్ళీ అగైన్ 2 elements హ్యావ్ ద సేమ్ ఇమేజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి 5 ways. సిమిలర్లీ దీనికి ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఓకే, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఈ విధంగా ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఇది ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. దీన్ని 3 ways గా చేయొచ్చు. సో కాబట్టి సో ద టోటల్ వర్క్ కెన్ బి డన్. అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి, సెకండ్ ఎలిమెంట్కి, థర్డ్ ఎలిమెంట్కి, ఇలా అన్నింటికి 1 by 1 అన్నింటికి ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హౌ మెనీ వేస్? 7 into 6 into 5 into. సో ఇక్కడ ఇంటూ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ వర్క్స్. సో వై? బికాస్ సో సీ హియర్ అంటే 1కి ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి, మనం 2కి ఇమేజ్ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ అండ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేస్తాము. ఒకవేళ ఆర్ అనేది ఇది ఇచ్చేస్తాము, ఆర్ అది సో ఏదో ఒక్క వర్క్ పర్ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనం అడిషన్ అనేది చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏమంటాం ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్లో ద ఫస్ట్ వర్క్ అండ్ ద సెకండ్ వర్క్, దెన్ we multiply m into n ways. Okay, try to understand. Sometimes in practical problems చేసేటప్పుడు a student may confuse in general, so but you have to overcome that by your understanding skills. See here, this is a 7p5. 7 తో స్టార్ట్ మనకి 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7p5. ఓకే, 7p5. ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. ఓకే, so I write here. Okay, I hope that you can understand all these things. So the number of injections defined from set A containing 5 elements to the set B containing 7 elements is 7p5. 7p5. So in similar manner, see here ikkada 5 7 ఇలా కాకుండా ఇక్కడ m అని నేను ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా ఇలా ఇన్ జనరల్గా సెట్ ఏలో m ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సెట్ బిలో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? సీ హియర్ npm the number of, see here, try to understand and note down the number of injections defined from the set A to the set B containing n elements is npm. See here npm. This is npm. What is an n of b, number of elements in B? N of b, p, n of e. Okay. Suppose ఇక్కడ see here, suppose ఇక్కడ 7 కాకుండా 3 ఉన్నాయి అనుకోండి, 3 or 4 ఉన్నాయి అనుకోండి. సో 4 ఉన్నప్పుడు see here fill out. ఇప్పుడు 1a 2c సరే 3d 4b. So now how to find the image of the fifth element? So there is no element, all elements are in B or number. To find the element of B, we have no option here, all elements are over. So that's why, so what I am saying is, if n is less than m, npm means n should be greater. n లో m తీసుకుంటున్నాం, npm అంటే n లో m తీసుకొని అరేంజ్ చేస్తున్నాం. సో n లోని m లేవనుకోండి, then what will happen? So if n is less than m, okay, then the number of injections is 0. So the fifth element is left over here. Okay, that's why we cannot able to find
injection is to be there is no injection from the set A to set B. Okay, if n is అంటే B లో కోడోమైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా n is always greater than or equal to n. ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఉండాలి, లేదా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు. సో అదర్వైజ్ మనకి తక్కువ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఎలిమెంట్కి దీంట్లో మ్యాప్ చేయడానికి డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఇంజెక్షన్ అంటే అర్థమైంది, డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్. సో B should contain at least the number of elements that A contains. ఏలో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్, మినిమం అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. అలాంటప్పుడే మనం 1 ఫంక్షన్ ఇంజెక్షన్ మనము డిఫైన్ చేయగలుగుతాము. అదర్వైజ్ 1 ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ ఇంజెక్షన్ కెనాట్ బి డిఫైన్డ్. దట్స్ వై ఐ పుట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఈస్ 0 అని చెప్పి పెట్టాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఏ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ హియర్ సబ్జెక్షన్. ఓకే, సబ్జెక్షన్ అన్నప్పుడు ఓకే, సీ హియర్ వాట్ ఐ యామ్ రైటింగ్ హియర్. So this is set A containing n elements. n ఉన్నాయి. ఇది set B. So 1 2 3 and so on. See here n elements. ఇందులో రెండే ఉన్నాయి, x y. సో ఇందులో n elements ఉన్నాయండి, ఇందులో రెండు. So find the number of surjections. See here the number of surjections. The number of surjections from set A, n elements, set A the n elements, to the set B, 2 elements, is ఏం చేస్తాం? ఇలా సబ్జెక్షన్ అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్స్. సో ద కోడోమైన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద రేంజ్, దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ కోడోమైన్ షుడ్ హ్యావ్ a pre-image in B. Okay, all elements should be mapped in B. Okay, each and every element in B should have the pre-image in A. So ఇప్పుడు in this situation what I am doing is, see here, so ఇప్పుడు I count the total number of functions from A to B. So what is the total number of functions? 2 power n. So remember the formula, n of B whole power n of A. This is the total number of functions. ఈ total number of functions నుంచి సో నేను ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా, ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్కి ఇలా మ్యాప్ అయింది అనుకోండి. Now this is a function, but it is not surjection, it is not onto function. So ఇది ఒక ఫంక్షన్ అండ్ ఇలా కాకుండా, సో ఈ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఇలా మ్యాప్ అయింది అనుకోండి. దెన్ నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ it is not going to be a surjection. It is not a surjection because y is left over here. Okay, similarly అన్ని ఎలిమెంట్స్ x కు y కి మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి, అప్పుడు కూడా సో ఈ ఫంక్షన్ అనేది సర్జెక్షన్ కాదు, ఆన్ టు ఫంక్షన్ కాదు. సో దట్స్ వై the two situations, the two functions. So all elements are mapped to x and all elements are mapped to y. These two functions are to be deleted in order to find the number of surjections. So ఇవేమో మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వీటి నుంచి నేను చెప్పిన ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని? దే ఆర్ 2 ఇన్ నెంబర్. ఇదొక ఫంక్షన్, ఇదొక ఫంక్షన్. సో డిలీట్ చేస్తే 2 power n minus 2. ఓకే, డిలీట్ చేస్తే సో మిగిలిన ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా సబ్జెక్షన్స్ అవుతాయి. కాకపోతే ఇక్కడ బీలో 2 కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సో ద సిచ్యువేషన్, ద ఫార్ములా will differ. So this formula doesn't works when the set B contains more than 2 elements. There is another formula. Okay,
is replica is a 2 power n minus 2. This is the formula to find the number of surjections. So generally మీకు బిట్స్ ఇలాంటివి అడిగేటప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ సబ్జెక్షన్స్ ఇలా అడుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి మన ఫంక్షన్స్లో నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అని ఇక్కడ అప్లై చేసి పర్ముటేషన్స్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా చేయటం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ట్రై టు రిమెంబర్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ see here number of functions and n of b whole power n of e. Okay, so number of functions, number of injections, one functions and ఇలా వస్తుంది. Okay, so number of surjections and this one 2 power n minus 2 when your codomain contains only 2 elements. Okay.